É bom ver que há muito que falar entre a comunidade ICS, mas ia então pedir a vossa atenção para darmos início a esta sessão de abertura do ano académico da Palestra Sedas Nunes. Excelentíssimo Senhor Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, João Peixoto, Excelentíssima Senhora Pró-Reitora da Universidade de Lisboa, Maria José Chambel, Excelentíssima Senhora Professora Paula Diogo, do Conselho Diretivo da FCT, Excelentíssima Senhora Professora Renata Xerez, Vice-Presidente do ICS, Excelentíssimo Senhor Professor Mário Val, Presidente do IGOT, aqui conosco hoje também, Excelentíssimo Senhor Professor António Casilli, nosso orador principal, caros colegas, investigadores do ICS e também membros externos do Conselho de Escola, membros do corpo técnico e caríssimos estudantes. Deixem-me primeiro dizer umas palavras para o nosso orador principal. Professor António Casilli, many thanks for being with us here today. As Director of ICS, it is really a great pleasure to welcome you to this gathering, which represents an important moment in our institution's annual calendar. I believe that by holding this lecture today with Professor Casilli, who will share with us his perspective on AI regulation, we are promoting a debate that is obviously fundamental for the university and the economy and society in general. And by doing so, we honor the legacy of our founder, Sedas Nunes, himself a pioneer of the social sciences in Portugal, who engaged with the foremost topics of his time. We seem to be on the threshold of a societal leap change that will leave no stone unturned. While AI has been around for a long time, it was actually founded as an academic discipline in the 1950s in the US, the ability of computer algorithms to emulate human thinking and even improve on it has gathered enormous speed in the last few years. Following tremendous technological change, which is ongoing, in part fed by our recent deep societal involvement with all things data-driven, we are on the cusp of momentous change. Governments and international organizations are now beginning to grapple with the full-scale effects of such change. For example, the EU is currently preparing a large-scale regulatory framework for AI. At the beginning of this month in the UK, in Bletchley Park, a place that is actually full of symbolism for its role in decoding the Nazi communications during the Second World War, a summit was held with global leaders as well as economic tech leaders that are developing AI models and platforms. Between calls from some to delay the development of AI and the apocalyptic visions about a future in which there will be drastically reduced opportunities for many jobs and professions, and maybe the best friend you will have is a computer that, as Elon Musk explained,
will know us better than we know ourselves, anxiety is sure to increase. In times like this, I believe academia is more than ever the place which is needed for reflection, an important voice that needs to be heard in terms of regulation and defense of social well-being. And ICS wants to contribute to this dialogue, and that is why I'm really pleased to be able to host Professor Casilli at our institute today. I will now switch to Portuguese. É de facto com grande entusiasmo que dou as boas-vindas a todos, e muito em especial aos alunos do ICS, que são a principal razão pela qual estamos aqui hoje em mais uma abertura do ano académico. Deixem-me também agradecer a disponibilidade de todos os oradores que estão aqui hoje connosco, porque temos o professor Casilli, mas também temos vários outros oradores. Em primeiro lugar, o aluno Kotchan Chaban, que vai falar depois de mim, o presidente dos estudos pós-graduados, da Comissão de Estudos Pós-Graduados, João Vasconcelos, e depois do professor Casilli, que vai ser apresentado pela Ana Delicado, e a quem desde já agradeço todo o apoio na organização desta palestra Sedas Nunes, teremos o vice-reitor João Peixoto, a pró-reitora Maria José Chambel, encarregue dos estudos de saúde e bem-estar na Universidade de Lisboa, e também a presidente eleita, a nossa colega Ângela Barreto Xavier. Agradeço a todos eles. Pensando em especial nos alunos que acolhemos hoje, nesta apresentação queria começar por falar-vos daquilo que considero ser a matriz fundacional do ICS, da forma como esta matriz foi evoluindo ao longo dos tempos e de como ainda hoje influencia o ensino pós-graduado que os nossos estudantes recebem aqui. Depois também queria perspectivar um bocadinho o futuro convosco, no sentido de vos pôr a par daquilo que pretendemos realizar enquanto instituição para consolidar e melhorar o nosso ensino aqui. A palestra Sedas Nunes homenageia o fundador da nossa instituição, Adérito Sedas Nunes, figura pioneira das Ciências Sociais em Portugal. Ainda durante o Estado Novo, em 1962, Sedas Nunes criou o GIS, o Gabinete de Investigação Social, núcleo que viria a transformar-se no ICS. Sedas Nunes agregava investigadores que selecionava pessoalmente, apoiando a sua formação doutoral no estrangeiro, para depois regressarem a Portugal, ao GIS, onde desenvolviam a sua atividade de investigação. A par desse esforço de formação de uma aposta numa primeira geração de cientistas sociais, ainda em ditadura, lançou a Análise Social, a primeira e principal revista de ciências sociais ainda hoje, onde se publicavam as melhores investigações da altura. Na forma como foi agregando no GIS cientistas sociais, Sedas Nunes encontrou um tema unificador, o tema do desenvolvimento, que servia para agregar um conjunto alargado e interdisciplinar de investigadores das ciências sociais num ambiente de colegialidade e igualdade. Então, completamente estranho ao contexto universitário e do próprio país. E também dizer que, desde o início, que agregou várias mulheres investigadoras nesse GIS e no ICS. Nesse caminho que foi definido pelo Sedas Nunes está a nossa matriz, a matriz do ICS, uma comunidade interdisciplinar das ciências sociais, de géneros internacionalizada, em permanente diálogo com investigadores congêneres onde quer que eles estejam, abraçando perspectivas e metodologias diversas na busca da compreensão do desenvolvimento de Portugal e das sociedades que lhe são próximas, seja do ponto de vista histórico ou geográfico. O ICS mudou muito desde então, mas estes traços fundacionais mantêm-se até hoje. Como todos sabemos, o ICS é hoje uma unidade orgânica da Universidade de Lisboa desde 1982 e um laboratório associado desde 2002. Temos sido avaliados por sucessivos painéis internacionais que nos atribuem sempre a classificação máxima. Hoje o ICS conta com cerca de 107 investigadores nas disciplinas de Antropologia Social, Ciência Política, Geografia Humana, História, Sociologia e Psicologia Social, que se organizam em grupos de investigação interdisciplinares em torno de 3 linhas temáticas: inclusão, cidadania e sustentabilidade. As avaliações de que temos sido alvo reconhecem a nossa investigação como sendo cada vez mais inovadora, a procura de um ensino pós-graduado de alta qualidade e uma atenção crescente à transferência de conhecimento para a sociedade, que são os 3 pilares do ICS. Nesse desenvolvimento, consolidação e crescimento enquanto instituição de excelência, participámos no grande esforço que se foi fazendo a partir dos anos 90 em Portugal para a consolidação de instituições de formação de topo
e deixámos de enviar investigadores para o estrangeiro para a sua formação. Passámos a ser uma das principais instituições onde fazer um doutoramento em Ciências Sociais em Portugal. Assim, a formação científica avançada tem sido, desde há décadas, encarada como parte integrante da missão do ICS. Ao longo dos anos, esta componente do trabalho que é desenvolvida no Instituto tem crescido de forma sustentada. Atualmente temos mais de 200 alunos de doutoramento, na sua maioria oriundos do estrangeiro, mais um sinal claro da vocação da internacionalização do ICS. Eles estão distribuídos por 11 doutoramentos, um deles que começou este ano, 23-24, doutoramento de Ciências da População, 6 dos quais em associação com outras escolas da Universidade de Lisboa. Antropologia, Migrações, Estudos do Desenvolvimento, Filosofia da Ciência, Tecnologia, Arte e Sociedade, Ciências da Sustentabilidade e o tal, mais recente, Ciências da População. 4 em parceria interuniversitária de História, Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, o Open SOC de Sociologia e Psicologia Social, além da Política Comparada, o único que é realmente exclusivamente do ICS. Ainda, portanto, nós temos participado do esforço da Universidade de Lisboa de integração da pós-graduação, esforço que foi agora recentemente muito bem avaliado pelo painel da A3ES, que teve agora a avaliar institucionalmente a Universidade de Lisboa. E nós, nesse esforço de integração na Universidade de Lisboa, temos também uma parceria no doutoramento em enfermagem e colaboramos em programas de mestrado organizados em associação com outras escolas da Universidade de Lisboa, nomeadamente o mestrado em Estudos Brasileiros, o mestrado em Cultura Científica e Divulgação das Ciências e o mestrado em Design e Sustentabilidade. Além destes programas que nós temos, que estão dos nossos programas de doutoramento, nós também realizamos ensino de pós-graduado em termos de formações mais breves, as Summer Schools e outros cursos breves que trazem ao ICS um conjunto muito alargado também de estudantes, seja da UEL, seja de fora da UEL. E, além disso, os nossos investigadores também desenvolvem atividade docente noutros cursos individualmente da UEL, orientam teses e estas juntas constituem dimensões muito relevantes da atuação do Instituto no domínio da formação científica avançada em Ciências Sociais e também consideramos que é um contributo fundamental para a nossa ligação à Universidade de Lisboa. Estas atividades que juntas constituem os estudos pós-graduados no ICS, como puderam perceber, são muito diversificadas, mas partilham 4 traços comuns que nos diferenciam enquanto instituição. A interdisciplinariedade da experiência doutoral no ICS, a proximidade entre o trabalho de investigação e a formação, a internacionalização e o ambiente da acessibilidade e colegialidade, que são a nossa marca e que eu queria explicar agora aos alunos brevemente. Em primeiro lugar, a interdisciplinariedade. Como é que ela é vivida aqui dentro? Esta é realizada essencialmente através da participação dos doutorandos nos grupos de investigação, que são todos interdisciplinares e onde os alunos de que os alunos fazem parte e onde eles apresentam os seus projetos de investigação. Em segundo lugar, a ligação entre investigação e ensino. É nos GIs que se estabelece... Os próprios programas de doutoramento são feitos e pensados muito em função da investigação que se faz no ICS. Depois, o trabalho dos GIs também é um trabalho que liga a investigação à formação, que acontece nesses espaços. E que leva à coautoria, os projetos em conjunto, onde os próprios doutorandos se tornam eles também investigadores júniores, não é? Aprendem esta profissão. E, portanto, tudo isto se faz também, esta ligação da investigação ao ensino acontece também nas escolas que nós temos aqui de formação avançada, especialmente em métodos e técnicas que vamos partilhando e ensinando aos alunos. Em terceiro lugar, a internacionalização. No que diz respeito à internacionalização da formação avançada, esta é concretizada principalmente através das seguintes vias. A participação dos nossos investigadores e docentes em vários seminários de estudos pós-graduados que realizamos aqui, no apoio aos doutorandos para irem a conferências no estrangeiro, apresentar trabalhos, na sua participação em júris de provas de doutoramento, na participação de investigadores estrangeiros nas nossas provas de doutoramento, na mobilidade individual no âmbito do programa Erasmus+,
na apresentação e encorajamento da apresentação de dissertações em língua inglesa e na integração de doutorandos visitantes de diversas nacionalidades. Em quarto lugar, o traço comum que diferencia o ICS é realmente a colegialidade e o espírito de igualdade que fazem parte desta instituição desde a sua gênese e que tornam o ICS um lugar onde se trabalha para afirmar e defender os princípios básicos de um funcionamento institucional que se quer cada vez mais democrático. Orgulhamos-nos de uma concepção plural e democrática da instituição, onde o confronto de ideias é essencial e o escrutínio e a tomada de decisão se baseiam no trabalho colaborativo e na independência dos órgãos que elegemos. Precisamente para aprofundar a democraticidade do ICS, em 2023 foram criados órgãos como a Provedoria do ICS, um canal de denúncia e a Comissão de Igualdade de Género, que está mesmo em vias de ser estabelecida. E queria também comunicar agora em primeira mão que foi lançado hoje mesmo, e podem ir ao site verificar, um guia de boas-vindas ao ICS, neste espírito de abertura e de transparência e de colegialidade, onde os estudantes podem, e os investigadores já agora também, obter toda a informação sobre o trabalho e como é que se desenrola o trabalho do ICS. E como é que de facto, como é que se desenrola o trabalho de investigação. Portanto, é o Boas-vindas ao ICS e está na página da investigação. Já falei bastante das nossas origens e da matriz identitária do ICS e eu agora queria falar um bocadinho do futuro desta instituição no que diz respeito à pós-graduação e ao seu lugar na Universidade de Lisboa. Falar do futuro é sempre um exercício arriscado, ainda mais num momento de enorme incerteza em que nos encontramos, neste momento em que estamos aqui reunidos. Mas, obviamente, que refletir sobre o futuro, sendo arriscado, é ainda mais expremente na situação atual. Do ponto de vista da direção, queria realmente transmitir-vos uma mensagem de confiança e determinação. Podia-vos falar aqui bastante sobre a preocupação que temos em relação, por exemplo, ao Orçamento de Estado de 2024 e também a todos os programas da FCT que estão em curso e que são extremamente importantes para o futuro do ICS, mas eu não vou falar aqui disso hoje. Vou apenas agora centrar-me nos objetivos que temos para a atividade pós-graduada e os quais iremos aprofundar e implementar ao longo de 24. Em primeiro lugar, continuar a melhorar a experiência doutoral no ICS. Preocupamos-nos com os doutorandos, a sua capacidade de aprendizagem e desenvolvimento da investigação. Acreditamos que devem fazer formação complementar, apoiamos a integração em projetos de investigação em curso e iremos continuar a fazê-lo. Vamos continuar a realizar vários eventos ao longo do ano que juntam os estudantes e que servem para enquadrar o seu trabalho académico e de investigação. E vamos dar especial atenção, e à semelhança do que tem vindo a acontecer, para que todos os alunos concluam com êxito o seu percurso académico no ICS, todas estas componentes têm que estar lá e vamos apoiá-los da melhor forma que soubermos. Vamos trabalhar também bastante com os serviços técnicos do ICS. Está em curso uma revisão do organograma que vai valorizar a gestão académica aqui dentro e vai melhorar a relação entre o serviço técnico e os investigadores e os estudantes, como assim, ou pelo menos assim esperamos. Iremos continuar a aprofundar a internacionalização através do estabelecimento de protocolos Erasmus+, e outros com universidades congêneres, promovendo intercâmbio de alunos, investigadores e técnicos. Queria também mencionar que gostaríamos de avançar com o desenvolvimento de pós-graduações que sirvam para alimentar os nossos doutoramentos e apoiar o desenvolvimento de mestrados, sobretudo aqueles que tenham uma vertente de internacionalização, de parcerias com outras universidades, mas isso é algo que nós ainda temos que apresentar à reitoria e, com certeza, em diálogo com a reitoria, poderemos, de alguma forma, concretizar essa vontade desta nova direção para que nós consigamos promover a participação e o aumento do número de alunos no ICS, que é um dos nossos objetivos. Iremos trabalhar para que, com o esforço de todos, o ICS possa continuar a estar na vanguarda da investigação de alta qualidade dos estudos avançados, da investigação e da divulgação de ciência.
E para esse efeito, sabemos que contamos com o apoio da Universidade de Lisboa, das nossas escolas congêneres em Ciências Sociais dentro da Universidade de Lisboa, bem como das outras escolas, e toda a comunidade ICS. Globalmente, penso que com todos estes apoios vamos conseguir gerir um ano em tranquilidade e ao serviço dos nossos alunos. Desejo, pois, a todos os que estão aqui connosco e todos os alunos que estão no ICS, as maiores felicidades e sucesso no desenvolvimento dos seus trabalhos. Contem com toda a comunidade ICS e com esta direção para alcançar os vossos objetivos. E muito obrigada. Olá, muito boa tarde. Eu vou falar em inglês, desculpa. Dear Director of ICS, dear President of the Pedagogical Council, dear Antonio Casilli, who will honor our opening ceremony with his presentation today, dear professors, dear administrative staff, dear doctoral candidates, and especially dear students who are just beginning their journey at ICS. Welcome to the opening ceremony of the academic year. First, I would like to thank you for giving me the opportunity to speak on behalf of ICS students. I have prepared my speech especially for my new colleagues because they are starting a challenging journey. Congratulations on being a student at ICS, Portugal's top social science institution for over 60 years. ICS is known for its academic quality and impact on policymaking in Portugal. You have a unique opportunity to learn and grow here. I wish you the best during your journey. I also congratulate your determination to conduct true research in the field of social science despite the challenging conditions we are facing. Writing a thesis during a PhD can be demanding, and other factors like the visa process for international students, finding accommodation in Lisbon, securing funding, and maintaining your psychological well-being can be difficult. I appreciate your curiosity and dedication to your research, and recognize the challenges you face. I'm telling you these things, but this doesn't mean I have overcome these difficulties. As a PhD candidate who has completed his third year, I could solve the accommodation problem at the end of the second year, and the scholarship problem at the end of the third year. I'm now at the stage of facing the monster at the end of the game, my PhD thesis. So let's guess, I hope it will take less time. I hope all these processes will be easier for you. Before started my doctoral journey, I heard from friends that it could be a lonely process, but I haven't felt that way at ICS. We have a supportive community here, including supervisors, research groups, support groups for students, and academic and administrative staff. We work together as a team. Although it is a small building, we have places like the library, which manages to be cold in all seasons, especially also in summer. The lovely little PhD room, the bar, and the common area on the 5th floor where we can study, socialize, and come up with new ideas. I hope you will have many good memories and make friendship in these places. Unfortunately, some students still have to drop out despite all the support. I believe we should share our challenges with the ICS community so we can develop new ways to support each other.
One of the advantages of studying at ICS is that doctoral students are treated as early researchers and colleagues. This encourages us to produce more original work and gives us greater confidence in ourselves. The professors at ICS are highly experienced. Usually, they do a lot of work at the same time. They give lectures, conduct research, and carry out projects. So, we must be more demanding and proactive in this busy schedule instead of expecting their attention. This institute has many ongoing projects and academic publications. They produce a newsletter every month that shows new publications under the ICS. It is hard to not admire this. But if you are lazy about publishing, like me, these newsletters can make you feel inadequate. Instead of getting into such a psychology, it will be better to ask for support from professors. You can also attend events organized to give information about publishing. ICS has a lot of good aspects, but there are also things that could be improved. I think the director also mentioned, but I couldn't understand full the text. I'm sorry if I can make repeat. Every year, many visiting researchers come to ICS in addition to the academic staff. It would be helpful if everyone communicated more and interacted more with each other. If students got to know the researchers and their work better, they could create more successful research projects. Another issue is that scholarships are limited in Portugal, which makes it hard for researchers. It is important to work together to get more funding opportunities, like Erasmus Plus and others. Finally, PhD students have a hard time getting teaching experience at ICS. It will be good to create ways for us to get this experience, which is important when we apply for jobs later on. As social scientists, we must use opportunities to research and address challenges that are becoming more visible today. Our research not only adds to our academic knowledge, but also provides valuable life experience and resilience. The current environment, which has been shaped by pandemic, wars, heavy inflation, and housing issues, has affected even the most developed countries. These circumstances can sometimes make it challenging to stay motivated in our research. As students, we don't create the conditions for our journey, but the real challenge is to remain focused on our research despite the difficulties and discover the most beautiful outcomes in this turbulent sea. As researchers, we have a responsibility to address hundreds of problems, especially the effects of climate change. However, the most pressing issue today is putting an end to ongoing wars and conflicts. Achieving peace requires patience, understanding, and tolerance, not war. We personally, institutionally, must identify and eliminate the causes led to radicalism, extremism, and terrorism, which threaten humanity and civilization. It is unfortunate that we are starting this academic year with a sad and disappointing world agenda. Hopefully, we will be able to start next academic year in a peaceful world order. To conclude my speech, I would like to recall the words of Dalai Lama. Peace can only last where human rights are respected, where the people are fed, and where individuals and nations are free. We should build the beautiful tomorrows we deserve together.
I wish success to all of us in the new academic year. Thank you. Obrigado. Okay. Well, now it's my turn. I'll speak in Portuguese. Caro professor João Peixoto, cara professora Maria José Chambel, caros convidados da FCT, do ICS, do IGOT, eu faço sempre isto, peço desculpa. Sorry. Ok. Não vamos. Peço desculpa. Caro professor Casilli, é um prazer e é uma honra contar com a vossa presença aqui neste dia. Bom, cara diretora, cara presidente do Conselho Científico e presidente do Conselho de Escola, Kadir, restantes colegas, investigadores e técnicos dos vários serviços do Instituto e caros estudantes. É um gosto estar aqui a dar as boas-vindas aos novos doutorandos do ICS. As minhas saudações aos estudantes que ingressaram nos doutoramentos em Antropologia, em Alterações Climáticas, Estudos de Desenvolvimento e Política Comparada, que são aqueles cujo primeiro ano funciona no ICS neste ano letivo. As minhas saudações também aos estudantes dos doutoramentos em Antropologia, em Ciências da Sustentabilidade, História, Migrações, Sociologia e do mestrado em Estudos Brasileiros, que, tendo frequentado o primeiro ano dos seus cursos noutras instituições, parceiras destes programas, escolheram o ICS para prosseguirem a sua investigação. A todos as nossas boas-vindas, desejamos que se sintam em casa e que encontrem aqui as melhores condições para a vossa formação e para a realização das vossas teses. O ICS, vou tentar não repetir o que já foi dito, mas é uma escola da Universidade de Lisboa que se dedica em exclusivo à investigação e à formação avançada em Ciências Sociais, bem como à devolução à sociedade do conhecimento produzido, sobretudo através dos seus observatórios. A investigação e a formação avançada fazem-se aqui em articulação estreita, e essa é uma das razões, das boas razões, para fazer um doutoramento no ICS. Contamos, neste momento, com cerca de 200 estudantes de doutoramentos de diversas nacionalidades. Vocês são uma das maiores riquezas deste Instituto. A vossa curiosidade, os vossos temas de investigação, as trajetórias que os conduziram até aqui, tudo isso vem enriquecer e animar esta comunidade de investigadores. Esperamos retribuir-vos, proporcionando-vos um ambiente de liberdade e de estímulo intelectual que contribua para o bom sucesso do vosso trabalho. Quero aproveitar esta ocasião, como fez o Kadir, para vos dar meia dúzia de conselhos, sabendo também, como o Kadir, que é mais fácil dar conselhos do que segui-los. Vocês estão aqui a iniciar uma aventura que vai durar 3 ou 4 anos, consoante os cronogramas dos vossos doutoramentos. Fazer uma tese de doutoramento é uma maratona, é uma prova de resistência. E como acontece em qualquer prova, é importante ter isto em mente, é sempre connosco que estamos a competir, não é com os outros. Os vossos colegas são os vossos companheiros de jornada. Para o sucesso de cada um, é muito importante que se conheçam, que troquem ideias, experiências, que se apoiem mutuamente. O desenho teórico e metodológico das vossas pesquisas também tem de levar em conta o tempo de que dispõem para as realizar. Para se chegar à meta nesta corrida, de fundo, é preciso estabelecê-la com realismo à partida. E depois é preciso aprender a manter o ritmo, definindo etapas e objetivos intercalares e dosear o esforço para se conseguir chegar ao fim. Definam com os vossos orientadores os vossos prémios de percurso. Um capítulo entregue, um paper apresentado numa conferência, uma recensão bibliográfica ou um artigo proposto para publicação. Tenham tempo para vocês e para aqueles de quem gostam. O descanso e a companhia são tão importantes como o trabalho.
não deixem que o doutoramento colonize toda a vossa vida. Sempre que precisarem de ajuda, peçam-na. Para os estudantes trabalhadores, os desafios são mais exigentes. Vários estudantes nesta situação irão candidatar-se a bolsas durante este ano letivo. No trabalho com os orientadores e nos seminários de projeto, encontrarão o apoio para prepararem candidaturas bem-sucedidas. É aquilo que nós esperamos para todos os que se encontram nesta situação. Os vossos tutores no primeiro ano e os vossos orientadores nos anos seguintes são os vossos treinadores. Com base na sua experiência, têm a responsabilidade de vos ajudar a definir metas relevantes, inovadoras e alcançáveis. De vos acompanhar ao longo de todo o percurso, verificando o rumo e corrigindo quando for preciso. De vos dar motivação e foco. Desejo, por isso, a todos os colegas que orientam os novos doutorandos, um ano de trabalho muito gratificante e cheio de aprendizagens. Todos os estudantes estão convidados a participar nas atividades dos 7 grupos de investigação, de que a Marina já falou, em que nos organizamos no ICS. Os grupos de investigação são grupos de debate científico e de troca de experiências e de resultados de pesquisa que promovem a integração dos doutorandos nesta comunidade de investigadores. Desejo também que tirem proveito dos seminários e das conferências que marcam o dia-a-dia do Instituto, já se terão apercebido, e mesmo daqueles seminários e conferências que não tenham relação próxima com as vossas áreas de estudo ou com os vossos tópicos de investigação. Muitas vezes é aí, em contato com outras tradições disciplinares e outras linguagens, que surgem as melhores ideias. Aproveitem também a nossa oferta de escolas de verão e de inverno, cursos curtos e intensivos de especialização em metodologias e em temáticas específicas. O Serviço de Gestão Académica do ICS está ao vosso dispor para vos ajudar em todos os assuntos administrativos. Contem com o apoio e com a dedicação da Maria Gorete Matias, do João Pedro Silva e do Daniel Cascão. Não estou a ver todos. E contem a todo momento com os vossos representantes no Conselho Pedagógico. O António Pedro de Barros, a Cátia Favila e a Joana Sacoto. Comuniquem com eles qualquer dificuldade ou problema com que se deparem durante a vossa vida no Instituto. O Conselho Pedagógico é um órgão do governo do ICS que é composto por estes 3 estudantes e 3 investigadores. Estamos aqui para dar resposta às vossas necessidades na medida das nossas possibilidades. Muito obrigado a todos e um bom ano de trabalho. Chamo agora aqui ao palco o Rui Costa Lopes e deixe-me só dizer, eu queria agradecer ao Rui e à Comissão de Extensão Universitária que trabalharam arduamente para estar aqui hoje e poder entregar estes prémios na palestra Sedas Nunes e agradeço muitíssimo o vosso esforço. Obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Eu estou aqui para apresentar os prémios, os vencedores da 4ª edição do Prémio Extensão em Ciências Sociais, o Prémio X. Isto trata-se de um prémio que já foi criado em 2019, teve a sua primeira edição, efetivamente, em 2020, e já estamos, felizmente, na 4ª edição, e foi um prémio que foi criado com a ideia de reforçar a dimensão da extensão e da dimensão da outreach no ICS. Foi criado, portanto, com o objetivo de valorizar estas atividades de extensão pelos investigadores e estudantes do Instituto de Ciências Sociais. Os candidatos a este prémio submeteram as suas candidaturas numa de três categorias possíveis. Uma primeira categoria, a categoria A, que visa premiar candidaturas lideradas por investigadores em atividades de comunicação de ciência e divulgação científica.
A categoria B, que visa premiar candidaturas lideradas por investigadores em atividades de extensão para a comunidade, portanto, iniciativas mais orientadas para ou desenvolvidas em parceria com a comunidade de stakeholders. E, finalmente, uma categoria unicamente destinada às candidaturas lideradas por estudantes do ICS, que podia incluir tanto a dimensão mais da comunicação e divulgação, como as atividades de extensão para a comunidade. No entanto, uma novidade foi que os membros do júri desta edição sentiram algo que já sentiram no passado, mas sentiram muito particularmente este ano. Sentiram que, por vezes, era difícil distinguir se as atividades em discussão diziam respeito à categoria A ou à categoria B, dado que muitas das iniciativas este ano estavam na interseção destas duas grandes dimensões do outreach, e também pensámos que os próprios investigadores pudessem ter sido penalizados por terem sido obrigados a escolher apenas uma das categorias na sua candidatura. E, neste sentido, uma novidade este ano foi que o júri decidiu aglutinar, para os efeitos de atribuição dos prémios desta edição, aglutinar as categorias A e B numa categoria única dedicada às candidaturas dos investigadores. No total, esta edição recebeu um número recorde de candidaturas. Este ano tivemos 29 candidaturas. Foram 29 candidaturas que foram analisadas por um júri presidido por mim, por ser o presidente da Comissão de Extensão, e constituído por Ana Sanches, Evelina Gomes Dias, José Maria Pimentel e Rui Marques, a quem eu agradeço muito a todos a disponibilidade e o trabalho voluntário que foi para analisar todas estas candidaturas em detalhe e também num tempo recorde, como referiu a diretora. Passando, então, à parte que importa, ao anúncio dos vencedores. Portanto, tal como eu mencionei ainda agora, este ano atribuímos prémio numa categoria única de investigadores que aglutina as categorias A e B. E nesta categoria nós decidimos premiar este ano em execo 2 candidaturas. Eu vou mencionar essas 2 candidaturas de seguida e depois, no caso da pessoa responsável por alguma das candidaturas estar presente, poder subir ao palco para receber um diploma que tenho aqui para entregar. E, portanto, a primeira vencedora foi a candidatura Be Fucking Perfect, da Chiara Pussetti. E também, em execo, a candidatura dos trabalhos de extensão relacionados com Mário Domingos, pioneiro da luta antirracista e anticolonial em Portugal, José Luís Garcia e Tânia dos Reis Alves. Em ambos os casos, pelo compromisso alargado que estas candidaturas revelaram com os trabalhos de extensão, e, em particular, por terem feito em diferentes plataformas, em diferentes circunstâncias e com muito sucesso, que vieram verdadeiramente trazer consciencialização para estas temáticas anteriormente um pouco mais obscuras. Muitos parabéns a estes 2 candidatos. Palmas, antes de mais. Eu sei que a Chiara Pussetti não está presente, avisou-me que não ia estar presente e pediu que eu dissesse umas palavras em seu nome. A Chiara e outros membros do projeto Excel, responsável por esta candidatura, estão fora num congresso importante em Itália, e deixo-vos aqui umas palavras que a Chiara pediu para vos transmitir. Muito obrigado a todos, lamento não poder estar presente. A disseminação científica é para mim uma missão. Acredito que as nossas investigações, que são realmente relevantes e interessantes, devem ser partilhadas também com públicos não académicos e que é nossa responsabilidade encontrar linguagens e formas adequadas para chegar às pessoas. Durante anos dividi as coisas, a minha vida de antropóloga na universidade e a minha vida de artista e curadora na minha associação de arte baseada em etnografia, e finalmente estou num instituto que apoia o meu engajamento com a comunidade e o emprego de práticas artísticas como metodologias no trabalho de campo. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, muitos parabéns à Câmara. Não sei se José Luís Garcia está presente, sim? Muitos parabéns, José Luís. Se quiser dizer umas palavras, Eu queria apenas agradecer. Foi uma surpresa. Este trabalho correu muito bem. Permitiu realmente fazer uma extensão alargada. Fizemos colóquios, exposições, enfim, artigos de jornal, entrevistas na televisão. E eu e a Tânia estamos convencidos que estamos a contribuir para que
haja um conhecimento maior de certo tipo de temáticas e também de ação cívica fundamentais num país que foi imperial, que desenvolveu uma guerra colonial injusta e que tem que resgatar uma memória do passado crítica. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, muitos parabéns mais uma vez, obrigado. O júri decidiu ainda, nesta mesma categoria aglutinada A e B, ainda atribuir duas menções honrosas. Uma primeira menção honrosa ao documentário Visões do Império, em que participou a investigadora do ICS, Filipa Lounge Vicente, e o júri quis fazer esta menção pela criação de um objeto simultaneamente apelativo e informativo. Muitos parabéns à Filipa, por estar presente. Eu já vi a Filipa por aqui, tá? Não, como quiser, se não quiser, faz como quiser, não precisa, se não tem aquele diploma frente. Obrigado. E uma segunda menção honrosa à candidatura, peço desculpa, a Guerra Guardada, fotografia de soldados portugueses em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, das colegas Maria José Lobantunes e Inês Ponte, pela produção de uma mostra que envolve materiais amadores interpretados à luz de investigação científica. Os parabéns. Aí está presente, não é? Já me está. Já lhe entrego o diploma. Finalmente, na categoria única dos estudantes, o júri decidiu não atribuir um prémio, mas decidiu ainda assim atribuir duas menções honrosas. Uma primeira menção honrosa que foi a um workshop denominado Act Barbie, portanto, das estudantes Isabel Pires e Federica Manfredi, que acontece que trata-se da coordenação de um workshop inovador e da responsabilidade destas doutorandas, mas que foi desenvolvido no âmbito de um projeto que já estava, de facto, plenamente comprometido com as atividades de extensão, que é exatamente o mesmo projeto que deu origem ao prémio da Chiara Pussetti. Muitos parabéns a estas estudantes. Em relação a estas estudantes, também avisaram não estar presente, exatamente uma delas está no mesmo congresso que a Chiara, outra, a Isabel Pires, está ainda a desenvolver o seu doutoramento e está a fazer Erasmus neste momento. Ambas agradeceram muito, lamentaram não estar presentes, mas eu trago-vos aqui umas palavras muito breves também da Federica. Neste caso, fui eu que fiz uma tradução e uma pequena redução do texto comprido que a Federica me escreveu em inglês. E diz o seguinte: cara comunidade ICS, lamento a minha ausência por motivos profissionais. Depois de um doutoramento com sucesso aqui no ICS, está agora na Universidade de Turim, a parte do sucesso fui eu que acrescentei. Muito grata por esta menção honrosa ao workshop Act Barbie. Este workshop nasceu para partilhar uma lente etnográfica com o grande público, que criasse uma maior sensibilidade relativamente às expressões que existem atualmente para a excelência nos corpos contemporâneos. O workshop foi feito num formato híbrido que envolveu 70 participantes de 8 países. Espero que estes projetos continuem a ser reconhecidos no futuro, também porque parte do nosso trabalho como cientistas sociais é, de facto, garantir uma comunicação clara da ciência para o público alargado. Enquanto doutoranda e agora doutorada do ICS, fico muito grata pela formação que recebi com esta perspectiva de longo prazo. Muito obrigado. Termino, então, com a segunda menção honrosa na categoria dos estudantes, que é para a plataforma Migrations Hub Platform do Matthew Tristan da Silva e Laís Saleguiux, também com a colaboração da Marta Vilar Rosales, pela criação de uma plataforma que neste momento é fundamentalmente ainda uma plataforma de comunicação entre académicos, mas que tem um forte potencial já começado, mas tem um forte potencial para se tornar uma verdadeira ferramenta de extensão e por isso o júri decidiu reconhecer com esta menção honrosa. Muitos parabéns também a estes estudantes, não sei se estão presentes. É tudo, agradeço a vossa atenção e dou as boas-vindas também aos estudantes do ICS, a quem eu encorajo fortemente a que se candidatem à próxima edição do Prémio Extensão. Muito obrigado. Convido então
I'll be very brief because you've came here to watch Professor Antonio Casilli and not myself. I'm just going to briefly introduce him, although you have all the information on the leaflet outside. I'm very thankful for Marina for inviting me to organize this part of the opening of the school year. It's a known fact that I've been interested on issues of technology for a long time, but Antonio Casilli has the great virtue of not just addressing issues that are very contemporary, very important for sociological research, but also crossing them with several other topics, including labor, including migrations, including colonial relations. And so I think that we managed to bring something for everyone from ICS with this lecture. Professor Casilli is a professor of sociology at the Institut Polytechnique de Paris, visiting researcher at the Internet and Society Center of the CNRS, the French National Center for Scientific Research. He has just returned from field work in Madagascar, but he has also performed field work in Asia, Africa, and Latin America. He coordinates he was the founder of the Digital Platform Labor Research Program, and he facilitates the International Network on Digital Labor. His most famous book, if I'm not mistaken, is called En attendant les robots, which is going to be published by the University of Chicago Press this year, with a translation Waiting for the Robots, an inquiry into click work. He is also very interested in outreach, as myself, and he has served as an editorial advisor for a documentary in the French public television channel called Invisible Click Workers. And today he's going to talk to us about AI, which is in the news practically every day. And I think that this lecture will bridge a lot of different interests in our research community at ICS, and I'm very pleased to have you here today. Let's see if I manage to keep the water on balance. No, I won't. Well, I have to excuse myself at the very beginning. First of all, I have to thank you, the colleagues and the directors of the ICS, for inviting me. This is a great honor for me, and again, it's also a touristic opportunity because Lisbon is one of my favorite cities. I also have to, again, apologize because, unfortunately, I do not speak Portuguese. I will do my best to be understood, but I am confident that the topic will keep you, attentive. And if you don't, I will try to, spice up my presentation with a couple of jokes of relative quality. Okay, first of all, I understand that this title is not the most appealing of the word. Who wants to talk about regulation, and who wants to have quote-unquote effective regulation in the title? I can assure you that the title has improved largely from the beginning because Anna helped me to reshape it and make it more palatable. But you will see that in this presentation we will address many of the topics that are associated with AI, many of the promises, many of the challenges, many of the threats and of the risks that are associated with AI. We will try and cover those, but we will also try and introduce a new perspective. This is due to the fact that, as Anna already mentioned, I co-founded this research group called DeepLab, which stands for Digital Platform Labor, and our own approach to AI is probably better exemplified by this image, which was the image of our first report back in 2019. AI can be represented as a big iceberg. We only see the immersed part, but under the surface there is a huge amount of human work, human data, and resources, natural resources that are necessary to produce AI. Basically, what we do at DeepLab is we focus on what happens under the surface.
so the big chunk of the iceberg, as you can imagine. And before we actually get into the main topic, I want to make sure that at least we are on the same level of comprehension of what the hell is AI. AI is, well, a couple of letters that have been present everywhere in the press, and usually there is a huge gap between the inflated dream of AI and its, well, commercial and down-to-earth reality. And I want to make sure that we at least emphasize the difference between the fantasy of AI and the reality of AI. The fantasy of AI is probably, as of today, 2023, dominated by a specific type of AI, which is called AGI, Artificial General Intelligence. This is usually what you see whenever you buy a magazine, and on the cover of the magazine there is a blue robot in the position of the penseur de Rodin that is thinking about deep thoughts. And the idea underlying is that this new AI that has been developed over the last few years by big industrial tech groups such as OpenAI, Microsoft, Meta, Google, of course, and so on, is capable already, or is nearly capable of abstract thinking, creativity, comprehension of causation, counterfactuality, means basically that it's able to perform many of the processes that make the humans human, and probably also to overcome our own performances. Now, I have to tell you that my point of departure, I mean the kind of assumption that dominates the rest of the presentation is that this AGI is just, again, a dream, a fantasy, and the reality is made of an AI which can be better characterized as a narrow AI. Narrow artificial intelligence means limited to some specific usages and to some specific applications that usually have a manifestation on the market in very, nowadays, simplistic tools that we use every day. This thing that we have in our pocket, a smartphone, has several AI applications. Any autocomplete is an AI. Any search engine is an AI. Any Instagram filter is an AI. Of course, there are a number of other applications that have been around for years, worked more or less, like, I don't know, self-driving cars, or, smart speakers, or delivery drones. I say work more or less because if you have been following in the news, these are all technologies that are now failing, and we are discovering that it's not so simple to have a car drive itself or whatever it is supposed to do. And of course, I mean, there is this big hype around ChatGPT, but ChatGPT, if you have been using it, is just a useful tool, probably as useful as it was useful 50 years ago, the first electronic calculator. Again, it was a revolution, it changed a lot of things, but it's not the general AI. Especially if we look at what these tools that are available to us do, well, they do not do what artificial general AI promises. They have no context awareness, they don't know what's happening around them, they are not able of reasoning in terms of causation or counterfactuality, they have no common sense. Try and ask ChatGPT how many feet you can put in a shoe, which is a stupid question, of course, but with our human common sense, even a child can reply to this. ChatGPT doesn't. Machine learning is the only thing that makes this AI special. And machine learning, for those of you who have some training in statistical methods, is just statistics on steroids. We put a lot of data into a mathematical model, and we hope that eventually some pattern, some statistical pattern will emerge. And we call this automation.
Again, I might seem sarcastic and I might seem probably lost in my own train of thoughts and private jokes, but I can tell you that this is the crux of the matter. We do not have to mistake machine learning, which again is a simple statistical procedure, although of course it's becoming extremely important and impactful, with actual intelligence. Machine learning is basically teaching machines to recognize data. And how do we teach them? Well, we show them millions, billions, trillions of examples of data. Imagine, for instance, a face recognition algorithm, which can be used in surveillance, but it's used every time you use a TikTok filter. It has to recognize a face. How does this filter recognize a face? Well, it has been trained on billions of human faces. And eventually, this machine see a pattern developing, so it's a round thing with a couple of holes for the eyes and probably a nose and a mouth. This is a face to the machine. Again, this is not AGI. And this is important because whenever we see policymakers and tech gurus and tech entrepreneurs talk about the way we should regulate artificial intelligence, we want to make sure that we're talking about the same thing. Because well, it's not a suspect, but it's my educated guess that these policymakers and tech tycoons tend to talk about the fantasy version of AI, the inflated dream of AI, this AGI which is not here and probably will never be here because it's, again, inflated. But probably they are forgetting about or losing the possibility or the opportunity to deal with the actual reality of AI. We will see now a gallery of three characters, three persons that have to do with the AI community that have been extremely active over the year 2023 in developing this approach which is called effective regulation of AI. I put it into brackets, you will see it in a moment why it deserves quotes unquotes around this expression. The first character of our gallery is a scientist. Some of you have already met, at least in the media, Geoffrey Hinton, who was a recipient of the Turing Prize, the Turing Award, which is the Nobel Prize of machine learning for its role in developing the field of deep learning. He had been working for a decade with Google, for Google actually, and eventually he resigned and he started a kind of apocalyptic media tour, going from one television channel to the other and giving interviews saying that he is so worried now that Google has stopped paying him, that AI will destroy humanity, and he identifies very clear and present dangers, like killer robots. It's a clear and present dangers. Job distraction, this we will have a more, let's say, calm and quiet conversation about, AI-powered fake news, and so on. And self-aware machines, yes, of course, self-aware machines are clearly a thing that is happening now. He advocates some sort of global regulation, but almost in the same breath he adds that this regulation may be impossible, because he envisions a global effort like the one that happened around nuclear power and nuclear weapons. The idea that we signed treaties of non-proliferation that, as you know, have not been respected, and we do not have ways of enforce this regulation. So in a way, this is one way of saying we need a regulation, but regulation is impossible. Let's move to the second character of our gallery. The second character is another
well-known figurehead is Sam Altman, the founder and CEO of OpenAI. OpenAI is the company that produces and launched on the market ChatGPT. And in 2023, around March, April, he started a Capitol Hill tour, not a media tour, but a tour of all the policymakers in the US, the Senate and the Congress, trying to convince them, beg them to regulate his own creation. Think about this. I mean, the effort is laudable. It's very interesting. Unfortunately, at the same time, his lobbyists in the EU were operating in an entirely different direction, because they were trying to convince EU policymakers, European policymakers, to lessen the regulations in the upcoming AI Act. We will come back to this. And I also have to tell you, spoiler alert, that his efforts in Europe were more effective than those in the US. The point is that Sam Altman is one of the first persons to actually talk about effective regulation using this very expression. And the idea is that a regulation is effective if companies that need to be regulated are involved into drafting the regulation, which again seems to be entirely coherent with his own and his corporation's interests. This process, he says, coordinated by the White House, is an important step in advancing meaningful and effective AI governance both in the US and around the world. So again, nice words, good intentions. You will see in a second that things went awry, went in another direction. And then we come to the third character of our gallery. It's right-wing, deranged tycoon Elon Musk. Elon Musk had a hell of a year, 2023. First, he entered Twitter with a sink in his hand, if you have seen it on television. Then he co-signed an open letter with a bunch of scientists urging companies to stop developing new generative AI for at least 6 months. And then the very month, he registered and then launched a new generative AI company called, imaginatively, XAI. A direct competitor of OpenAI, I'm sorry. Yeah, and this is important because this gives you the general tone with Elon Musk, although admittedly now everybody get the general tone with Elon Musk. The point is that he has been extremely vocal as to the risks associated with generative AI in particular. The ChatGPT type is not only a problem politically speaking because, according to him, he's too woke. The ChatGPT artificial intelligence is too woke, according to Elon Musk, but it also could spell the end of civilization, the end of humanity. And he advocates the establishment of a federal AI agency that would work along the lines of the, for instance, Federal Aviation Administration and the Food and Drug Administration. If you are somehow familiar with American institutions such as the FAA and the FDA, you will know that these are extremely permeable to private interests. Let's put it like this. And this is very clear in an interview that Elon Musk did with Tucker Carlson, of all people. He said that I think that the regulatory agency needs to start with a group that initially seeks insights into AI. So first we have to study the AI, and then we have to solicit the opinion of the industry. So we have to go to OpenAI and Tesla and ask them what they think. And if they accept to be regulated, we can start the regulation. So this is how effective regulation would play out. Now, why is the adjective effective have been coupled with regulation? There is
a strange resonance. Well, it's not that strange. If you live in the Silicon Valley, you have been living through a big rhetorical wave, an ideological wave of what is described and recognized as effective altruism. Just a quick poll. How many persons have been, are familiar with effective altruism here? A few. Okay, yes. Let me keep you up to speed. Effective altruism is a philosophical doctrine and a school of thought. It's an actual school of thought, which is mainly adopted and practiced by tech entrepreneurs. The idea is probably best exemplified by a guy called Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried was a young 30-something philanthropist genius. He created a platform for a crypto exchange called FTX. So it seems like a blockchain guy. It seems to be solid. And also, he was somebody who was interested in doing philanthropy in a new way, without, avoiding the kind of trappings of regular philanthropy when you just give to somebody and then that money is lost. The idea is that we have to put ourselves in a situation of seeing and watching the long term, seeing humanity in 100 years, 200 years, 300 years, and see what will happen there then. And it's interesting that now he's facing such a long-term duration because he has been arrested and now he's facing a felony charge that could lead to 110 years sentence in a prison. So for him, the long term is pretty much set. But effective altruism is a school of thought that really translates into an accelerationist philosophy that basically advocates for economic growth in capitalist terms and unbridled technological development. So you see how this kind of approach and this kind of adjective, effective, seems appealing to persons like Sam Altman or Jeffrey Hinton or Elon Musk. So especially the idea is that if we project ourselves in the long term, in 500 years, and we want to help our descendants, we can do horrible things to today's human beings. And this is something that is quite scary if it is applied in a regulatory framework. And this is where we come to the main statement about what's happening around the world, even here in Europe, when it comes to effective regulation. Effective regulation has been penetrating the policy-making milieus over the last couple of years, and it's been extremely effective. It presents itself as a new framework that transcends traditional regulatory framework. It's like those politicians who say, I'm not right-wing and not left-wing, and usually they are right-wing. So the idea is that basically regulatory frameworks such as the effective regulation are extremely good at disruptive existing regulatory processes. Let me give you this example that strikes very close to home because it is about the European AI Act. I will come in a minute to the actual content of the AI Act, but basically it's a risk-based legislation that identifies 4 levels of risks associated with AI. Intolerable risks are, of course, AI that cannot be allowed, should be prohibited, and then there are AI that are less risky and that can be either entirely allowed or severely limited. This is not a separate effort. Actually, it's actually a drop in a larger pond because over the last 3 years, the European institutions have been extremely effective in putting in place a certain amount of prominent legislations like the DMA, the DSA, the Platform Work Directive that is still in discussion, but it's almost there, and all other acronyms that I won't go into because we do not have the entire day. The idea is basically that we have to, that the EU institutions, adopt a very ex post reactive approach
to regulation. Basically, they say, okay, we wake up this morning, there's a new thing on the market, it's called ChatGPT, we should regulate it when it's already there. So it's an ex post reactive legislation. How is this legislation going to happen? There are four possible ways. The first way is that we could have EU institutions that say there are certain rights that should be respected, and we should, from the start, from the get-go, come up with some hard regulation. The AI Act, on paper, is supposed to be that. Although it's ex post, I mean, the ChatGPT and generative AI is already there and all the other applications, but it's basically supposed to be a hard-line regulation. The problem is that this is not the only option. The other option is, of course, governing with the innovators. This starts to sound like what Sam Altman was advocating for. Governing with the innovators basically means that the European institutions could go to OpenAI, Meta, Google, which they have done, and say, let's put in place some sandboxes, some testing grounds, some places where we start putting in place this regulation, and if it works, and if you like it, and if you accept it, we then can enforce it, right? So this is some way of finding, bringing the innovators on board. The other option is just leave it to them, leave it to the regulators. They could self-regulate, and they could basically establish standards like the ISO membership. But the ISO membership, if you know, is basically an institution that establishes standards for, it's a rich guy club, basically. You have to pay a really strong fee, not an expensive fee to participate, to be a member of the ISO. And even if you are, a stakeholder from the civil society or from the public opinion or a policymaker, it probably will be difficult that you will have enough budget, enough funding to go to Singapore 3 times a year to participate in meetings of the ISO membership. So basically this is a club for innovators and for industrialists to do whatever the heck they want, and hopefully they will self-regulate. There is, of course, the fourth atomic nuclear option, which is basically no regulation at all. That's the old laissez-faire. The French gave us also this, I mean, at least the expression, laissez-faire, so let the innovators innovate and, hope for the best. What's been happening around the AI Act is basically that we've been going through at least 3 over 4 of these approaches. Because the AI Act, as I told you, looks like hard regulation. On paper it is, but after its initial launch as a directive, the European Commissioner Thierry Breton decided to go talk with the innovators. So we are drifting towards the option number 2. And then, if you look at the final version or the present version, you will see that this AI Act contains 4 levels of risk, 8 legal requirements to mitigate those risks, but these legal requirements are operationalized as 50-something different standards. So we also have standards. This is all over the map. This regulation is really scattered all over the possible option, and this is exactly what effective regulation looks like in real life. It looks like a completely disrupted regulatory process as of now. I am not that pessimist. I'm not entirely pessimist. I don't think that this will stay like this. But as of now, the Sam Altman and OpenAI lobbying in the EU has been extremely effective. Now, how to regulate actual AI? This is the actual second and final part of my presentation, and it is based on a couple of empirical findings that I've been developing with my colleagues at the Deep Lab.
First of all, let's again make sure that everybody understands the same thing when we say AI. AI, again, is a machine learning driven domain that needs three main factors or inputs well, factors of production would be the more Marxist way of saying it. We need data because, of course, data are necessary to train these AI solutions. But you will also see that there's a lot of human labor that goes into producing this. I'm not talking about the labor of the scientists, data scientists, code developers, engineers, and so on and so on. If you look on, at the statistics, there are probably 20 million of them all over the world. But if we look at the number of persons that as of today are working on AI at large, according to the recent estimate by the World Bank, we're talking about 435 million people. So it's a bigger chunk of the entire global workforce that is somehow involved in producing AI. You will see in a moment what I'm talking about, because I understand that it seems a bit abstract. I will give you some examples that come from real life. And then finally, this is the contribution that is taken from this book, which I invite you to read. It's a book called The Atlas of AI, written by Kate Crawford. The third factor of production is Earth, is the land, is natural resources. We need a lot of natural resources to produce these things we have in our pockets that contain AI. Now, a lot of data goes into AI. This is at the same time extremely obvious, but also counterintuitive, because whenever we listen to Sam Altman or any other tech guru talking, or investor or venture capitalist talking about the new generative AI, they never talk about data. They talk about parameters, which is basically the huge dimension of their new toys. Because, they are usually boys that like to, work with big toys. And if we look at the commercial and marketing communication surrounding generative AI, this is pretty clear, adamant actually, because we see that over the last 10 years, the AI models, the AI solutions, have moved from a few 100 million parameters to today's GPT-4, which sports 1 trillion parameters, 1,000 billion parameters. This means that basically we are talking about machine learning solutions that are humongous, enormous. But the problem is that, historically speaking, over the last 40 years, whenever we have had a major outbreak or a major discovery in the field of machine learning and AI, this has been preceded by an effort to produce good quantities of data, what we used to call 10, 15 years ago, big data. And it starts basically in the 1990s of the previous century. If you remember that in 1997, eventually a computer called Deep Blue, produced by IBM, managed to beat the world champion Garry Kasparov. This was preceded in 1991, 6 years before, by the publication of a huge database of 25 million matches of chess. And again, this was the first database that constituted the training ground for Deep Blue. In 2011, IBM did it again, managed to have this big exploit with Watson that won the television quiz Jeopardy. So it was the first time a computer won a television quiz. And again, this was preceded 2 years before by the publication of the Wikipedia tables. These were tables, the data that were scraped from Wikipedia, and that provided the answers that IBM Watson was able to concoct.
Let me quickly move to what happened in 2023 when when GPT-4, the underlying model of ChatGPT, was launched. This was based on data that were collected back in 2012 by a company called Common Crawl. You can go online, there's nothing secret. They say it on the homepage that they are the main solution for data collection for LLMs, so large language models, such as ChatGPT. So they say it's a marketing bullet point for them. And again, this is at the same time obvious, but it's the best kept secret of the industry. Because if we look clearly at where data are used and where they are stored, we start to see that there's a bit of a problem of concentration, not only economic concentration in the hands of big companies and big universities that have a corporate branch, such as Stanford, Princeton, but also Microsoft, Meta, Alphabet, AT&T, and more recently, OpenAI. And if we look at this first chart of where these data are used to train AI, you will notice that there is something strange. It is largely concentrated in the global north and in a couple of what we used to call emerging countries that now have largely emerged, such as China and India. Keep this in mind. The fact that when data are used to train AI, they are based in these countries, because this will eventually play an important role. AI, this is the second assumption and the second point that we need to understand in order to come up with really effective regulation of AI, also requires a lot of human labor. This human labor is also called humans in the loop of computations. We are all involved in improving, training, retraining these models. Whenever we use Google search, we are teaching Google search new ways of replying to our queries. And whenever we use ChatGPT, for those of you who have been trying it or use it on a daily basis, you know that there is a thumb up, thumb down, which is basically our way of saying you provided a good reply or you provided a bad one, and then the process will start again. So we are retraining ChatGPT. And training is actually the main verb that we have to keep in mind, because if we look at the very name GPT, or the acronym GPT, stands for, well, the T stands for transformer. That's the type of artificial intelligence. I won't go into that. It's a special, it's a model of linguistic AI. Then the G stands for generative. It's a generative AI. It creates texts. And the P stands for pre-trained. It stands for an AI that has been trained in the past. Like an athlete, it has been exercising a lot for a number of years, trying to come up with good text, and, failing and then trying again, and now it's good enough to be launched on the market. Where did and who did do the pre-training of AI? Now, it gets interesting over here, because you remember that ChatGPT was launched in November 2022. In January 2023, Time magazine published this expose that you have probably already seen in the press. It was the disclosure of the fact that somewhere in Kenya there were hundreds of people that over the years 2021, 2022 had been pre-training ChatGPT. And these were actual human beings whose work was basically to watch ChatGPT and say if, according to their own human perception of what a human text looks like, this would, do the deed. Again, we're talking about a few hundred people in Kenya, in Nairobi, in a company called Sama. It's a platform called Sama. But this is just, again, the tip of the iceberg. And if we look at what
OpenAI has been publishing, and we are, let's say, mischievous enough to actually look and read their papers, they were pretty adamant by saying that the pre-training happened through these companies, these platforms called Lionbridge, Scale, Upwork, and Sama. Probably you never heard those. Probably you have heard other platforms such as Amazon Mechanical Turk, for instance. Yeah, these are platforms where you find people, crowds of people, thousands of people, to train your data and to train your AI. And now we start to see something interesting. Remember the chart that I showed you about where data are used to train AI in the global north. Now we're progressively moving to other countries because Turkey starts to be there, Middle East, countries such as Syria and the West Bank starts to be there, probably not now, Kenya, South Africa, India, Indonesia, Malaysia, and probably now you start to also understand why I spend so much time in places like Madagascar, Egypt, or Venezuela. Because with my colleagues, what we do is we travel the world and fight crime. No, sorry, we go to some place. We actually do fieldworks in some 27 countries now, and these countries are not only in the global north. Are rarely in the global north, actually, because we specialize mainly in Africa and South America, where we find a huge concentration of people who produce data. These are the humans in the loop. Let me give you some examples of humans in the loop. This comes from South America. This is a report that we did in Brazil, O Microtrabalho no Brasil, so this was as simple as that. So the humans behind AI, the train AI in Brazil. This example is, quite cheeky, is a woman in Brazil, 27 years old, she works from home on one of those platforms, and basically her work consists in generating data to train a specific type of AI that is used to train this small vacuum cleaner, intelligent, smart vacuum cleaner. The problem is if you have a pet in your home, you know that these vacuum cleaners are not very intelligent, and they tend to smear feces if your pet is not entirely potty trained. And the work of this woman was actually to take pictures of the cocô do cachorro. That's as simple as that. And I mean, I'm quoting. And this was, she describes it as a relatively simple task that was better paid than others. But better paid in this case means a few cents, because we're talking about platforms that usually pay piecework, meaning they pay you by picture or by data or by click or by video that you look at or a comment that you leave and so on and so on. And if you do not have comments to leave or data to process, you are not paid, so you are not a salaried worker. This is changing a lot. That depends on the countries. We do also a lot of comparison between different countries. In some countries, these people are actually hired. They have a salary, not a good one, because they are usually in low-income countries. But in the case of Brazil, it's also interesting to see the chain of subcontracting that happens here. We have a company that is based in the US that produces this vacuum cleaner, and workers that are based in Brazil, and the data flow goes from Brazil to the US. So when you see that the US uses data to train it, yes, but where do these data come from? Well, they come from Brazil in this case. Another example is also people who, when you already have a functioning AI solution, are busy verifying that the AI solution does what it promises to do. For instance, in your smartphone you have, I don't know, Cortana or Siri or any kind of vocal assistant. You know that the vocal assistant sometimes gets it wrong. Doesn't understand what you're saying because probably you are in the street and there are cars, or because you have a strange accent like me, or I don't know, you have a cold, whatever. So there are some people who are paid, not a lot, around the world to listen to snippets of conversation and to test to see if the machine understood correctly, which is a big problem in terms of your privacy
and we have been working actively with whistleblowers, more than working, we are now working every day with whistleblowers, but the important part is that some of the people who work behind these AI solutions, well, they have to read your message and what you say to your vocal assistant. This woman, for instance, interviewed in France in 2018, received snippets of conversation from 3 to 15 seconds. She had to listen. They were in French, and she had to check that the machine had translated correctly, transcribed correctly the sentence. In this case, for those of you who are at least at ease with French, the sentence was Ben Laden le mot alors, Ben Laden, the famous dead terrorist. So why are we mentioning this guy here? Are we planning a bombing or something? Actually, luckily there was somebody who was listening and who was a French mother tongue, and she basically understood that the sentence was something rather different. It was simply ben donne-le-moi alors, which says basically, please give it to me. Probably somebody asking for the salt or whatever. Luckily, we have somebody who is listening over, but again, bad for our privacy. But also in terms of general supply chains, global supply chain. Let's look at this one, which is more complicated. More countries are involved. The company is based in the US. It's Microsoft, actually. It's pretty simple. Microsoft went to China, or established a deal with a Chinese platform that would recruit people all around the world. The Chinese platform made a deal with another Japanese platform that was specialized in job listings, in job hunting. And this Japanese platform had a branch in Spain that recruited somebody in France that produced data and sent the data back to the US. That's the tour of the world in, well, actually a few days, because these things usually go very quickly. Now, let's look at the more disturbing message that I have to give you here. Is that, okay, when you say that we need a lot of humans in the loop and there are millions and probably hundreds of millions of people who are performing this kind of work all around the world and they are paid poorly and they are based usually in, southern countries or low-income countries, probably the reaction, the positive reaction, the optimist reaction would be, well, okay, but this is a transitory phase. Eventually, we will train everything, all AI will be trained, and we can get rid of this lumpen proletariat of data. I don't know if this is entirely good news, I mean, but in a way, there is this kind of hope that this situation will change. Unfortunately, I have to tell you that based on my limited, admitted experience, but long experience, my hypothesis is that it's extremely difficult to get rid of the humans in the loop. Extract the humans from the loop, it's difficult. Let me give you this example that is based on a real story. There is a company in France that produces and sells smart surveillance cameras that are deployed in supermarkets. These cameras recognize human beings, movements, and are able to recognize people who are shoplifting. If you steal a chocolate bar, this camera is capable of recognizing that this is a chocolate bar and not your own smartphone that you put in your pocket. And it sends automatically a text message to the cashier or to the surveillance agents or security agents of the supermarkets that can come and arrest you. Again, quite dystopic. Now I will show you the AI model underlying this prodigious technological advance. Ready? Okay. This is the actual algorithm behind this smart surveillance camera. This is 120 persons in a house in Tananarivo, Madagascar, that we have observing and working with them for 1 week. 120 persons working everywhere. In the attic, in every room, you have 20 to 30 persons. In the garage, and there is only one bathroom.
and there is no garbage disposal, and every day one of them has to go out with the garbage and burn the garbage in the garden. And so quite dire situations. And these persons, and this is the most important part, why do I say that this is the algorithm, this is the AI model? Because if we go in the garage, come with me in the garage you have 25 persons who are just watching live streams from French supermarkets. There is no algorithm, ladies and gentlemen. This thing is a big fat fraud, basically. Well, I mean, I should probably pay attention because we are ourselves on YouTube, and I would probably have some legal ramifications for this. Let me tell you, let me mitigate what I just said. This is something that happens a lot. This is something which legally is fraudulent, let's be clear, because there is no algorithm there. There is only hundreds of people who are underpaid to do this. And this has been going on for years, for 5 years. They never developed any algorithm, still at the same stage. But this is a stage that every AI developer finds itself or themselves into, because this is the stage of live supervision. You need to check that your machine is working properly. Any computer scientist or a machine learning expert will tell you that they probably sometimes they have been doing this kind of work, not from the garage, but from their lab. The problem is that when do you stop? You are supposed to stop. The machine eventually is supposed to work by itself. In this case, it didn't. And it gives this kind of subcontracting chain. We have a company in France. The company in France sends video data to Madagascar. The people in Madagascar send annotated video data to France live. Basically, okay, they just add a tag saying this is somebody is stealing, somebody is not stealing. And they sometimes also send the automated text to the cashiers from Madagascar again. And this has been going on for 5 years, and it never stops. And it's kind of a, Sisyphean circle. Now, let me come to a conclusion by saying that if we look at the global distribution of AI labor, the data labor that is necessary to produce the AI now, today, 2023, we do observe something rather striking, that it's not only in the countries where the data are used to train the machine learning solutions that these data are produced. So these are the countries that were indicated in the other chart. They are, again, countries in the north, but a lot of emerging countries. Russia, China, India are clearly represented there. But let's look at where data are produced. There is a historic flow of data that goes from the Southeast Asian countries of Indonesia, Philippines, Malaysia, India, through the UK and in the US. This is the first markets for data labor that were opened back in the mid-2000s, 15 years ago, something more like that. Then there is some new, there are some new flows, like the one that we are currently working on, that we've been working on for a number of years, that goes from Madagascar to Cameroon, Senegal, Morocco, Tunisia, goes to France, and now recently goes to Russia. I won't go into that, it's a long story. There is another trend that goes from African countries such as Egypt through the Gulf countries, and that trains facial recognition cameras for the Chinese government. There is an internal market in China. China is, of course, a humongous country. They do have their own companies that produce AI and their own data slaves that produce data for AI, not from the same regions usually. Usually the places where AI is produced in China is around Shenzhen, Guangzhou, so it's on the coastal technological towns, but more rural towns are places where we find these workers. And then, of course, South America, which is extremely striking, because on the one side, we do have a lot of South Americans that work for US companies, including the Brazilian workers that we talked about a few slides ago. And this is some kind of data Monroe doctrine. You see that there is a kind of separation. The US dominate the South, but there is also a new trend going from countries
like Brazil, to Spain, and again, more recently, to Russia. Again, I won't go into that, but it basically means that the takeaway message here is not all AI training happens in the Northern Hemisphere or in high-income countries. These countries, the high-income countries, are just the emerging top of the iceberg. Underneath, there is all this, and it largely happens in continents like Asia, Africa, and Latin America. The final input, and then we really stop, that is involved into the production of AI. I called it Earth, land, natural resources, because AI is also a big challenge in terms of environment and sustainability, because it uses a lot of natural resources and deploys a lot of natural resources. The important part and the starting point for us is that in the last 4 or 5 years, a lot of computer scientists have been aware of this, and they have started working on the environmental impact of AI training. And especially in 2019, there was this relevant study published by the MIT estimating that training one model once burns as much CO2 as a flight from London to New York and back, or one car from its entire life cycle. So it's a lot. It's not really a green technology, and basically computer scientists, and this is of course a good thing, have been working to reduce the carbon footprint of their own AI models, but usually they do it by coming up with other more effective or more safer models. The problem is that the carbon footprint is not the only problem. I would basically posit that the main problem as of today is the use of natural resources to put in place the material infrastructure that keeps AI afloat. For AI to work, we need data centers, we need telecommunication networks, we need a lot of these kind of equipments that are everywhere. If you are confronted, like me, or like many other persons, with disposing your old smartphones or computers, you know that this is a major problem, and usually our homes are the first dumping ground. Especially because these equipments and centers and cables demand, apart from the e-waste management issue, another important supply chain, an international global supply chain. Now let's move to the other fieldwork that I started back in 2018 when I was in Bolivia. And in Bolivia, you know, there is one of the biggest salares, which is a salt mine where lithium is produced. Actually, Bolivia, Argentina, and Chile are the triangle of lithium. Lithium is very important for the batteries of these little things here. And the production of lithium is extremely expensive in natural resources, especially a very specific one, which is very precious over there, water. We need a lot of water to produce lithium. So it has a clear impact. The other picture, the bottom one, it's an open pit. It's in Ambatuve in Madagascar again. It's only 90 kilometers from the capital of Antananarivo. And 90 kilometers in Madagascar means 2 days of work, of car driving. But anyway, it means basically that there is this enormous open pit where nickel and cobalt are extracted. This nickel and cobalt is sent to a nearby town and then put on boats and sent to China and South Korea. So we do have an important footprint that is not taken into account, the footprint of extracting, producing these minerals, sending them to the places where they will be transformed in equipment, data centers, cables, and all the material infrastructure. And this, of course, is a big, an important problem that is barely mentioned
and recognized by those who talk about effective regulation. Let me finish with this. Let's look at the map of where these mineral extraction sites are located. Interestingly, they are located based on our, again, educated guess of the last couple of years at the crossroads of all the flows that we have explored. There is one in South America at the conjunction between the flow that goes to the US and the one that goes to Russia. There is one in Madagascar that goes straight to Congo and then to Russia. And I don't want to mention the Philippines because it's a big mess over there. Basically, these are the minerals that are involved, a lot of rare earth and a lot of other minerals such as cobalt, nickel, lithium, and so on and so on. Now, let's finish going back to the main point. What do we have to do to put in place an actual regulation that works for AI? My own personal hypothesis, working hypothesis, is that first of all we have to move away from the approach that is used both by corporations and legislators of working ex post. Let's not wait for the next ChatGPT to show up and then we legislate and then we regulate. We need probably to adopt an ex ante approach that is not only attentive to risks, but also to main principles such as rights. And the problem is that if we do not do it, we find ourselves in a situation where we're, first of all, let's say, prone to private interests, and these private companies basically will do the minimal effort to comply with this minimal legislation and then move to the next big dystopic project. So we can probably talk about a right-driven ex-ante approach, which is the opposite of what's happening now, especially with the AI Act. Some scholars, such as Frank Pasquale, have been advancing and advocating the creation of a licensing system, so people will not be authorized to create a new AI model unless they receive a license ex ante, which is a strong and bold statement. I'm not sure that I entirely agree, but I just wanted to submit it to you for your consideration. And the most important and final thing that I would say, we probably do not need to put in place new regulation. There's a lot of regulation that helps us deal with the three inputs that we have been mentioning: labor, data, and earth, natural resources. For instance, if we just look at Europe, we do have some pieces of legislation that are already there, like the General Data Protection Regulation, the GDPR, for the protection of data and the flow of data, because we have to think about, all this data that go from Venezuela or Madagascar to Europe. Are they GDPR compliant? Well, spoiler alert, no. There is, of course, a lot to be said about the outsourced labor, but we do have country-specific and now also a new directive, European directive on corporate due diligence. What does it mean, due diligence? If I am a company and I develop an AI model, I have to apply due diligence all along the supply chain. I have to make sure that the human rights and economic rights and all the protections are ensured for people who work for the production of this AI. And then, of course, the minerals, there is the new act, the Critical Raw Material Act. Thank you very much. If you want to know more, these are in several languages, the available material that you can download illegally online. Thank you very much. So we have time for just a 10-minute
No. It's just that the presentation raises so many questions. It was so interesting. Thank you very much. So my research focuses on public opinion. This is what I kept thinking about when you were presenting. And I don't want to be fatalistic about this, but things may change. But so far, these issues have remained very far from public awareness. So the UI Act has been discussed for a long time. I don't think anyone, I mean, some people do, but if I was to run a survey, most people have no idea what's in it. And the other thing that it's furthermore concerning to me is that from what has happened so far, let's not even think about labor rights elsewhere and natural resources, because we know how that's been going on in other domains. Just think about something as simple as privacy. So if you ask people how much they value privacy in the internet, they will tell you they value it a lot. But that's the stated preference, because the revealed preference, what everybody really does, and I would guess almost everybody in this room, is that we have abdicated from exercising and enjoying that right in the name of convenience, enjoyment, in the name of maybe effectiveness. So, how do you see even the possibility of having a politicization of this issue and a movement in public opinion that at least counteracts in policymaking the influence that big tech and lobbies are exerting? Because it seems really a long shot from what has happened so far. Shall we take a few more questions from the audience first, and then go ahead? I think everybody is very dangerous for future for youngsters, because machine is not a stop. And for job, it's very dangerous. And robot, and machine, and very, very risk in the world. In the society, it's very dangerous. Because younger, it's future for job. Machine. And technology, because I limit, it must be controlled. I am sociologist, because it's very, very dangerous for you, future. Younger after side, after in the diploma in the university, it's necessary job. It's necessary job. In worker, robot and machine is not controlled. And new capitalist, it is lesson for new capitalists. Because it doesn't, in 1918, in the United Kingdom, and US in control. Thank you. One more question? Thank you very much. I really enjoyed all of the talk, but especially the visibility that you gave to the labor that is involved in this and that we don't acknowledge. And my question is that if you have something to say, if the geography is evolving, it seems so. And to what extent is this type of work already taking place in many of the countries where we live? I can also already reply, it is, because I've already been involved in doing this job when I was unemployed 5 years ago, doing exactly what you were showing, validating the mostly pornography. Was it and Accenture or Teleperformance? Which was it? Neither of them. It was directly to Google, to Google Brazil, but from Portugal, and it was mostly validating people searching for porn or games. But it seems to be moving to the Western advanced countries. But so I wanted you were a rater. Rater. Yeah. Okay.
It's a type of moderation. It's somebody who checks that the search engine provides appropriate replies, right? More or less. Good. Okay. Thank you. And we do have that. Okay. In the last, you were just putting your hypothesis. Yes. And during your talk, you were all the time with speeches concerning the talks to the innovators, no? I'm sorry, was the speech about? The talk of the government related with the innovators. Yeah. As something that could be interesting. So I wonder, how can you really effectively predict entry and not expose without talking with the innovators? Because, I mean, either you have offices full of people who are innovators themselves, or you have to have information about this possibility of the narrow artificial intelligence become a general artificial intelligence. So how to solve this tension? Okay. And there was probably one last question. Last question? Yeah. Okay, I can speak very well. But people on YouTube will have no idea what you say. Está sem bateria, acho. Está bom. Sim, não. Tá. Não vi. O que a Angela disse não sabe. Okay, let's see if this works. Okay, this works. Okay, just a quick question. All those flows that you were showing us about information flowing from one side of the world to the other, and for instance, the example you gave about shoplifting in France and people looking for shoplifters in Madagascar. Well, it's not so much that. For instance, when you watch or when you listen to what texts write and make sure that you write best of luck and not best of, as it has happened to me, wishing to a friend, do these people that do this actually use private information? How do the companies in France or elsewhere in the civilized world, since I'm an anthropologist, so we do make this, we do have these questions and these comments. How do they go around these issues and these laws? Because the EU and the US also claim to have laws that protect people from having their texts or whatever hacked. So how does that happen in reality? Thank you. Very quick question. The geopolitics of language here. Sorry. Oh, yeah. Can you share with us something about the geopolitics of language and the language distribution in the scenery today? Many questions, but I see some patterns developing, so I can group some of those together. Okay, let's talk about, first of all, let's start with privacy and the handling of private information. And, well, to be frank, this is a big problem because it was Pedro who was saying that in the public opinion there is this kind of dilemma or, let's say, double bind where people say that they care about their privacy and then they do nothing. To be frank, I'm not sure that we could talk about revealed preferences in this case because these are the revealed preferences of a captive audience. We do not have the possibility of actually refusing those damn cookies. So we eventually convince ourselves or lull ourselves in believing that it doesn't matter after all. It does matter, and it is a dangerous concern which is at the center of the public opinion, the public debate, and it has been for a number of years. The problem is that, we cannot assume the basic market approach of preferences and revealed preferences if we do not assume a free citizenry.
And this citizenry, meaning the user base, is not entirely free. There is a lot of constraint that goes into using these things. The constraint is also in the design of the interfaces. This design contains what industrialists call the dark patterns, meaning that they are conceived in a manner that some options that would be more privacy preserving are not visible to us or not immediately visible to us. Think about the possibility of finding the logout button or link on I don't know, WhatsApp or Facebook or Instagram anyway. These are designed to keep you in and capture your data. Now, of course, these data are also problematic because they are not only stored in your machine or stored in the data centers that are somehow, labeled as trusted. Even in the US, and even despite the fact that over the last few years between the EU and the US, there's been a very complicated story of data transport, exchange. There have been a number of initiatives that have been failing, like the Privacy Shield and others, that basically said, okay, we have created some kind of zona franca between the US and Europe because we apply some basic standards for privacy, and so if it's Facebook that is stealing my data, it's all right, because it's like it were a Portuguese or European company, right? It doesn't work. And it doesn't work especially because we do not know where this data transit. And when it comes to actually countries like, again, Venezuela, Madagascar, they are not concerned by this kind of legislation, despite the fact that some other countries where we see a lot of data activity are. China has its own regulation for data transit. Egypt, South Africa, Chile, have all regulations for data and for this type of data specifically, or at least could be, in principle be applied to those. The problem is that, companies who do this kind of data production and AI training also tend to do data privacy optimization. They tend to go to places where data are produced cheaply and without hassles, like legal hassles, without regulation, again. And we find ourselves in situations where, we don't know, despite the fact that some of these companies that we have interviewed declare that they are GDPR compliant, we don't know if they are entirely GDPR compliant. Let me give you this example just to give you an idea of these companies promise their European or US main employers that they will protect the data in the servers, that they will have secured premises, that they will have bars on the window, nobody can actually come into. They will have surveillance camera all around the house. We went there. The surveillance cameras are not working. The windows have fake bars that can be opened by a kid. So, this too is one part of our privacy that goes in smoke. And, okay, this is also something that has to do with the other question that has been popping up, is how do we counteract this on the public opinion side, but also on the legislative side. And it's true, Angela, that I've been probably contradictory because I had to rush towards the end by providing some kind of double signal. On the one side, I've spent the first part criticizing also the governments that were so keen of being, let's say, convinced, lobbied by these big companies. And then on the other side, the solution points towards three pieces of legislation that were put in place by the same institutions that were. It's true. The difference between these pieces of legislation and the AI Act is that they, the three that I mentioned, basically the one about raw material, about data, and the one about due diligence, are open to the possibility of involving society and civil society stakeholders in the process. Let me give you this example that has to do with due diligence, because this is something that is happening now. There are now two country initiatives, one in Germany and one in France, and I'm involved in the one in France, to have the due diligence applied to AI producers in France. If you are a company,
if you are based in Germany or France, and possibly in the future in other EU countries, and you have more than 500 person employed here in Europe, you have to make sure that people that do your dirty work in the Philippines or again Venezuela have the same rights. This is enormous. If this goes into, if this is applied, and this is something that can be done via litigations, it can be done going to a judge and saying, you know, you have to make them apply this law. So this is a piece of legislation that is actually actionable, leverageable. And this also provides us with some ways of involving in this societal change, but also opinion, public opinion change, a new breed of actors. Personally, Anna mentioned at the beginning that I'm sensitive to, I'm interested in outreach. I mean, I'm interested, I also understand perfectly that it's not my job specifically, so I approach it with a lot of precautions and humility. But one thing that we have been doing is at least do a work of well, knowledge dissemination that has been extremely effective, probably not with the general population, but with policymakers in some countries, yes. With unions, workers' unions, a lot in several countries. And when it comes to media outreach, that's another ball game because it's complicated. We can produce, I don't know, a documentary series like we did, but clearly we are not Netflix. And so we do not have the kind of global impact that any, I don't know, thing, any reality TV show program will have. But again, probably the idea is work with communities, work with workers, work with unions, work with all the social and societal bodies that are involved in changing the situation. There are a lot of those, and luckily we are working with them. Sorry. Lost my voice. Questions, please. Shall we finish the session? Então cabe-me a mim dar o início a esta sessão, a este momento de encerramento desta magnífica sessão de abertura oficial do ano letivo do ICS. Queria agradecer muito ao professor António Casilli esta magnífica lição, porque creio que para muitos de nós é verdadeiramente a primeira vez que temos uma visão tão completa destes processos, que vai desde o início do trabalho até ao seu output, que é aquilo com o qual nós lidamos no dia-a-dia. E queria dizer, enquanto Presidente do Conselho Científico recém-eleita, portanto ainda não começámos a trabalhar, este novo Conselho Científico é
é uma mudança geracional também. Os órgãos do ICS foram recentemente eleitos nas suas várias, o Conselho de Escola, a direção e agora o Conselho Científico, mas que e queria associar esta nova etapa precisamente ao que hoje foi discutido aqui. Eu tinha preparado outra conversa, mas a nossa diretora e o nosso presidente do Conselho Pedagógico já disseram tudo aquilo que eu poderia dizer a outro nível. Portanto, eu queria, precisamente na primeira reunião do Conselho Científico, foi há 2 dias atrás, nós falámos desta questão da inteligência artificial e dos impactos sociais. E da necessidade aqui no ICS, porque o ICS, como é uma instituição de liderança, como já foi referido, a nível da reflexão no âmbito das ciências sociais, o ICS se ter de envolver de uma forma muito intensa na reflexão sobre estas questões. E hoje, para mim, claramente, depois de ouvir, nessas questões de uma forma muito mais ampla do que inicialmente, por exemplo, eu própria tinha pensado, que tinha pensado mais do lado do iceberg e dos impactos sociais do iceberg, mas isto hoje mostrou-nos de uma forma tão clara e tão explícita como o problema é um problema de todo o sistema, não é? E envolve uma série de questões também nas quais o ICS está envolvido há muito tempo. Isto é, as temáticas que nós aqui desenvolvemos, que vão desde a democracia, à cidadania, às questões do ambiente, às questões de toda a vida humana nos seus vários momentos, tudo isso é impactado, quer na parte de baixo do iceberg, quer no iceberg propriamente dito, por estas transformações que hoje estamos a viver. E, portanto, fica aqui o desafio a todos nós investigadores e também, e sobretudo, aos novos alunos dos nossos doutoramentos, que tenham isto sempre presente, porque, de facto, o futuro vai-se construir com isto, está-se a construir, já se está a construir há 50 anos, não é? De facto, nós somos participantes ativos nestes processos, consciente e inconscientemente, a maior parte das vezes inconscientemente, mas acho que isto é um apelo a que a nossa reflexividade aqui dentro seja ainda mais crítica e que a nossa investigação possa cada vez mais ter em conta este cenário cujos impactos sociais, creio eu, ainda não estamos minimamente conscientes de quais serão, mas que podemos, não apenas post-factum, mas também ante-factum, ajudar a pensar, como foi, aliás, a matriz da instituição desde o seu início. Agora, no mundo globalizado, né? Antes num contexto mais português ou das sociedades que tinham relação direta com Portugal, agora no mundo globalizado, e creio que a liderança do ICS e o contributo do ICS para a Universidade de Lisboa também passa certamente por essa sua capacidade de ajudar a refletir a partir do ponto de vista das ciências sociais sobre estas grandes questões. Não queria dizer mais nada, obrigada e passo já a palavra à doutora. Muito boa tarde. Vou ficar aqui, ou bem, não é? E apetece-me, antes de estar aqui sentada, agradeço imenso o convite para estar aqui e também a sua conferência, muito interessante e que me fez pensar aqui nas questões mais particulares do trabalho, visto que sou psicóloga do trabalho e das organizações, embora não esteja aqui nessa qualidade, estou aqui na qualidade de pró-reitora e com esta missão, enfim, de promoção do bem-estar, mais perto, na promoção do bem-estar e, portanto, nesta sessão de abertura do ano académico aqui do ICS, em particular, vou falar para os estudantes e para os novos estudantes, que percebi que são imensos, mas também 200 estudantes de doutoramento é, de facto, um número muito significativo. Como certamente muitos de vós saberão, levámos a cabo um estudo onde fizemos o levantamento dos níveis de stress e de bem-estar dos nossos estudantes na Universidade de Lisboa, onde participaram todas as escolas. A escola do ICS teve resultados
relativamente positivos. Evidentemente que cada escola tem a sua especificidade e o ICS tem a especificidade de ter estudantes só de pós-graduação e, em particular, muitos estudantes de doutoramento e, de facto, olhando assim para a macro, os estudantes de doutoramento, felizmente, e também como era expectável, têm mais recursos, não é? Recursos pessoais e, desde logo, maior motivação e, por isso, em princípio, esperávamos resultados melhores, mais positivos e foi isso que encontramos, como estávamos à espera, mas isso é quando olhamos aqui com uma lente macro. Depois nós queremos também olhar para as lentes, com uma lente mais micro, olhar para cada um de vós. Ainda há bocado uma jornalista estava-me a fazer uma entrevista e quando eu lhe referi quantos alunos, em média, na Universidade de Lisboa, nos tinham revelado que necessitariam de acompanhamento psicológico, lhe disse que, comparativamente com outros estudos noutras universidades, não só em Portugal, mas de outros contextos europeus, os nossos resultados não eram muito preocupantes. E ela perguntou-me a seguir, então não está preocupada? Eu disse, não, estou, porque mesmo que tivesse um estudante a precisar de apoio psicológico, eu estaria preocupada, não é? Portanto, o desejável, o que nós pretendemos todos é criar uma sociedade mais humana e onde não haja pessoas a necessitar de acompanhamento psicológico. Mas isso é um patamar que está lá muito em cima, muito difícil de obtermos e, obviamente, que há sempre casos no nosso contexto. Há sempre pessoas que estão ao nosso lado, estudantes que nós, infelizmente, todos os dias nos vamos confrontando e compreendendo que estão em algumas fases adaptativas e, portanto, ao nível da Universidade de Lisboa, o que nós queremos é ajudar a que os estudantes possam ultrapassar, particularmente, as alturas em que, por algum motivo, se sentem mais fragilizados, mais vulneráveis e com maiores dificuldades adaptativas. E, por isso, o objetivo que tivemos ao fazer o estudo não era fazer um estudo de investigação, não é? Era fazer um estudo para ser um documento de trabalho. Um documento de trabalho para a reitoria e um documento de trabalho para as diferentes escolas. Por isso, fui apresentando os dados nas várias escolas e também aqui no ICS, e o nosso objetivo é que cada escola, obviamente, com os seus próprios recursos e com aquilo que considerar que é mais necessário, aplicar práticas e ações com toda a ajuda que nós pudermos dar e que nos solicitem, como é evidente. Em todo o caso, existem alguns aspectos que são da responsabilidade da Universidade de Lisboa, tanto quanto nos é possível, com os fracos recursos que temos e com este momento de instabilidade que estamos a viver, em particular neste momento do nosso país. Antes de ontem, nós estávamos a preparar um grande projeto, do Ministério, da recente criada Comissão de Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior e, portanto, iniciámos os trabalhos para preparar um grande projeto e na segunda-feira tinha as várias pessoas envolvidas a escrever-me ontem, todos a perguntar-me, então e agora? Pois, como calculam, eu não faço ideia o que é que vos consigo responder, não é? Vamos ficar com o projeto, se calhar não para agora, para um momento posterior e, portanto, tudo isto, obviamente, nos abala imenso a todos, não é? Esta instabilidade não é fácil viver com ela, mas, efetivamente, existem alguns aspectos que é muito, que eu hoje gostava de partilhar convosco. Nomeadamente, portanto, nós temos um centro médico para possam recorrer todos os estudantes que, em algum momento da sua vida, possam considerar que se passa qualquer coisa com eles que não é habitual, que não era aquilo que estão habituados e que sintam que precisam de perceber, nem que seja perceber em primeiro lugar o que é que se passa e se efetivamente se passa alguma coisa com eles que necessite de algum acompanhamento individual. Portanto, dirijam-se ao nosso centro médico, funciona aqui no estádio, portanto, fazem uma consulta de rastreio. Estamos com tempo de espera muito baixo e, portanto, é uma boa notícia e depois, obviamente, conforme a natureza, assim poderão demorar mais tempo ou não a ter um atendimento, mas serão sempre atendidos. Este é o primeiro aspecto. Outro aspecto que acho que é muito mais interessante para nós e que é muito mais abrangente, digamos assim,
queremos levar a cabo várias ações com uma natureza preventiva. Isto é, enfim, também esta conferência também nos mostrou, não é? Um mundo em desafio. Tudo é diferente. Vivemos num mundo totalmente diferente. Os desafios são muitos. Os estudantes, um estudante de doutoramento, em particular os nossos estudantes deslocados, e têm muitos aqui no ICS, também dos nossos dados, os estudantes deslocados internacionais estão relativamente bem, quando olhamos com a lente macro, e isso é muito bom, mas não quer dizer que não possamos ter casos específicos que necessitam de algum apoio e, portanto, nós estamos neste momento a desenvolver algumas ações preventivas para atuarmos com alguns dos nossos estudantes específicos, com necessidades específicas. É o caso dos estudantes deslocados, e deslocados não só nacionais, mas internacionais, onde nós, efetivamente, estamos a desenhar alguns aspectos, nomeadamente, estamos a tentar que nas residências, e agora que, felizmente, temos uma nova residência de grande dimensão, temos também esta oportunidade de irmos procurar desenvolver algumas estratégias e algumas ações, nomeadamente os próprios alunos possam servir de elo, de ligação, de integração e de relação social, porque, efetivamente, algum de vós, no vosso discurso, dizia aproveitem-se uns aos outros, não é? Portanto, os contactos uns com os outros. E, efetivamente, está provado, cientificamente, que um dos aspectos mais importantes para prevenir situações de perturbação ou de doença mental é o suporte social que encontramos na família, nos amigos, nos colegas e, portanto, mesmo estando afastados da família, os estudantes internacionais têm a segunda família, que é a casa onde estão a estudar e os colegas da residência. E, portanto, queremos, efetivamente, temos algumas experiências nesse aspecto e alguma literatura que também nos suporta nesse aspecto, vamos utilizar os colegas das residências para ser algum suporte. Mas vamos também desenvolver algumas ações, alguns workshops, alguma literatura específica para, enfim, para podermos usar em contextos específicos. Depois, também gostava de vos alertar para a questão, enfim, do nosso centro desportivo, não é? Temos um centro desportivo fantástico e dói o coração quando lá vamos durante o dia e está vazio, não é? Ou está alugado a pessoas fora da faculdade, da universidade. Não são os nossos estudantes que estão a usar. Há uma relação direta entre a prática desportiva, eu bem sei que é difícil, não é? É mais fácil a gente inscrever-se no ginásio do que irmos lá, mas há uma relação direta entre a prática desportiva, não precisa de ser para serem campeões de natação, nem para serem campeões olímpicos enfim, de atletismo ou do que quer que seja, mas a prática desportiva é, de facto, tem uma relação direta com o bem-estar, enfim, que todos nós sentimos e a nossa qualidade de vida. Portanto, temos aqui ao lado, aqui à porta, um estádio ao vosso dispor, com imensas modalidades e, portanto, que podem usar em grupo, individualmente, mas este esforço também de puxarmos uns pelos outros, porque a Universidade de Lisboa pretende também dinamizar algumas destas práticas e, por isso, vão tendo também essa informação que iremos divulgar mais à frente. Estão pensadas muitas outras práticas preventivas, mas que seriam o grande projeto que iríamos concorrer através da comissão que vos digo, e neste momento não vou criar expectativas com uma coisa que eu não faço ideia o que é que vai acontecer, como nenhum de nós faz, não é? Nem ao país, quanto mais ao projeto da Universidade de Lisboa, e, portanto, enfim, certamente vamos divulgar, se for para a frente, com mais ou menos tempo. E porquê é que estamos dependentes disto? Porque estamos dependentes de recursos, não é? Estamos dependentes de recursos, nomeadamente económicos, que nos permitam também contratar recursos humanos, não é? Somos muito grandes, mas somos muito poucos alocados especificamente a este projeto e, portanto, omeletes sem ovos é muito difícil fazer, mas estaremos sempre para
responder a tudo o que estiver ao nosso alcance e, portanto, bem-ajam e um excelente ano para vós, agora que estamos na abertura do ano, mas, enfim, para aqueles que vão ter um percurso certamente mais longo, 3, 4 anos, portanto, bem-ajam e bem-vindos à Universidade de Lisboa e ao ICS especificamente. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cabe então a mim a honra e a dificuldade de encerrar esta longa e muito boa sessão. Quero começar por cumprimentar aqui a diretora do ICS, a professora Marina Costa Lobo, cumprimentar a antiga diretora, a professora Karen Moll, acho que está aqui também, nos tem ouvido, os presidentes dos órgãos de gestão, em particular a nossa recém-eleita, bem-vinda também aos órgãos de gestão, o meu colega pró-reitor, o professor Casilli, excelente apresentação. Colegas, professores, investigadores, trabalhadores técnicos e administrativos e estudantes, que é para cá estudantes e caras estudantes, que esta sessão é sobretudo para eles. Eu estou aqui em representação do reitor, portanto, cabe-me dizer aquilo que normalmente o reitor diz nestas cerimónias, e o que vou dizer são algumas notas muito rápidas. A primeira é que vir o nosso reitor, a uma das 18 escolas da Universidade de Lisboa, é sempre um privilégio. Antes de eu estar na equipa reitoral não tinha a noção que tenho agora, mas as 18 escolas que nós temos são escolas de uma extraordinária riqueza, de uma extraordinária diversidade. Nós investigamos em todas as áreas de conhecimento e em todas se produz um conhecimento de excelência. Eu venho das Ciências Sociais, vou falar um bocadinho disso. Agora, conhecer as outras escolas todas, visitá-las, ouvir o que se faz, ouvir palestras que entendemos, eu hoje entendi muito bem, as outras entendem menos bem, é um privilégio. Portanto, para mim é um particular prazer o reitor não poder ter estado aqui hoje e deu-me um lugar. É um prazer porquê? Porque, naturalmente, esta sessão para mim neste Instituto tem uma particular importância. Eu comecei a estudar, a ler os trabalhos do Sedas Nunes, comecei a estudar, a ler a análise social, conheço muitas das pessoas que andam por aqui nestes trabalhos, e a maior parte da minha carreira foi feita aqui na Universidade, na escola onde nasceu o GIS, onde nasceu o Gabinete de Investigações Sociais, que foi o antigo Instituto Superior de Economia. Pronto, esta marca de interdisciplinaridade e que colocar uma matriz de um conhecimento amplo, social, mesmo em escolas que deveriam ser mais económicas, que é o caso da Escola de Economia, acho que é uma marca antiga da Universidade e que felizmente se manteve e eu acho que vai prosperar. Eu só queria falar muito rapidamente, porque a sessão vai longa e o momento alto já passou, de 2 grandes desafios que temos para o futuro, e eu gostava de dar a nota para a diretora, mas para toda a comunidade do ICS, que para estes desafios acho que o ICS pode e deve contar com a reitoria, mas também com toda a comunidade da Universidade de Lisboa, porque começa a acreditar que a Universidade de Lisboa, as suas 18 escolas, as suas 70 unidades de investigação, mais do que serem um grupo de interesses, uma associação de interesses, começam a ser uma verdadeira comunidade naquilo que sociologicamente nós sabemos que é uma comunidade. O primeiro desafio é o desafio dos recursos, que ainda agora foi lembrado pela Maria José. É um bocadinho por este desafio que há bocadinho a nossa diretora suspirou, porque neste momento porque estamos todos um bocadinho perplexos com o que aí vem. Os recursos financeiros, humanos, as bolsas de doutoramento, as bolsas de investigação, o emprego científico, como sabemos, são recursos escassos. O nosso reitor lembra sempre, eu também lembro, que o que a Universidade de Lisboa recebe do Orçamento do Estado não chega nem para pagar os salários de todos aqueles que cá trabalham. Pronto, isto é, nós temos que ir buscar outras fontes para pagar o resto dos salários e tudo o resto, porque nós precisamos fazer outras coisas. Isto é, o desafio dos recursos é tremendo, não apenas os recursos que vêm do Orçamento de Estado, e com esse à partida contaremos, mas também todos os outros recursos. Temos que ir buscá-los de forma competitiva, imaginativa, aquilo que me parece que o ICS pode contar, quer os seus estudantes, quer os seus investigadores, quer em particular aqueles que não têm uma posição estável na carreira, acho que podem contar com toda a solidariedade da reitoria em o apoio na procura dos recursos que são necessários. Pronto, a Universidade de Lisboa não tem recursos suficientes para pôr isto tudo a funcionar como desejaríamos, mas estamos disponíveis, é para isso que trabalhamos todos os dias, para tentar encontrar e auxiliar nas formas de encontrar esse apoio. Portanto, contem com toda a nossa solidariedade a todos os níveis, a direção, a gestão, quem cá trabalha todos os dias, estudantes, investigadores, sobretudo aqueles que não têm emprego estável, contem com o nosso apoio. Agora, para dar uma nota mais otimista, e com isto me vou calar, eu acho que há um outro desafio com o qual o ICS
que o ICS enfrenta, mas para o qual pode e deve contar com a reitoria e, sobretudo, com as escolas da Universidade de Lisboa, que é o desafio do conhecimento. É assim, nós acabamos de ouvir uma fantástica palestra de Ciências Sociais, Sociologia, Ciências Sociais, é mais Sociologia que outra coisa, mas é muitas Ciências Sociais. Portanto, nós que somos de Ciências Sociais não ficamos espantados por ver a importância das Ciências Sociais, porque nós somos treinados para achar que isto é importante. Eu devo dizer que é um grato prazer, agora que nós trabalhamos com colegas de outras áreas naturais, ver a necessidade que todos os outros investigadores da Universidade de Lisboa sentem da perspectiva das ciências sociais. Toda a gente tem noção que os problemas hoje são tremendamente complexos. A metáfora do iceberg, o professor Casilli fez há um bocadinho, uma metáfora feliz, nós vemos os algoritmos a circular, e as máquinas, e os robôs a mexer, mas esquecemos que há uma série de homens e mulheres com várias qualificações, com várias posições na geografia, que fazem mexer isto tudo e que bloqueiam isto tudo e que são a solução para os problemas disto tudo. Nós falamos com engenheiros, com farmacêuticos, com médicos e todos eles sentem uma enorme necessidade das ciências sociais. Não é por acaso, e é um dos pontos importantes que a Marina falou há um bocadinho no início do discurso, não é talvez por acaso que o ICS já partilha tantos cursos em conjunto com outras escolas da Universidade de Lisboa. Isto vai continuar a aumentar. Aquilo que nós temos visto nos últimos anos é que cada vez nós oferecemos mais cursos, ciclos de estudo e fazemos mais projetos de investigação com outras pessoas de outras áreas. Isto é, cada vez é mais raro uma escola ou um grupinho fazer sozinho o que quer que seja. Esta marca começa a ser uma marca muito nossa, os ciclos de estudos em conjunto, os colégios, as redes temáticas, essa coisa toda da Universidade de Lisboa, acho que é o lado bom da nossa universidade. A sensação que eu tenho é que quer do lado das ciências sociais, quer do lado de todas as outras ciências, há uma procura genuína de colaboração, de ouvir outras perspectivas, de ouvir as ciências sociais. Eu nunca senti as ciências sociais menorizadas no contexto da Universidade de Lisboa por ninguém. Há uma procura genuína por trabalhar em conjunto e acho que este desafio deve ser aproveitado por todos. Os investigadores, os professores e os estudantes. Portanto, não hesitem, professores, investigadores, estudantes, não hesitem em procurar outras pessoas de outras escolas para colaborar com elas, para frequentar outros cursos, para ter umas aulas, para ter co-orientadores, quem sabe. Pessoas de outras ciências que não são sociais, não hesitem em trabalhar com essas pessoas. A sensação que tenho, e acho que é a garantia que vos posso dar, é que há um interesse genuíno em trabalhar em conjunto, é uma mais-valia da nossa universidade, e é com este ponto otimista que eu gostava de encerrar. Excelente ano académico, bom ano para todos e muito obrigado.